Okay, so last class, just we have discussed about introduction of regulatory affairs. Okay, so today we will start the unit one, that is pharmaceutical documentation and different types of document that are useful for pharmaceutical science that we will discuss today. Okay, so any idea what is documentation? শুনতে পাচ্ছ Sir, তো আমার কথা? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বলো। every work is done in the pharmaceutical industry or factory is need to document in the paperwork. It is the pharmaceutical. Paperwork. Okay. So can you give some example? Sir, QA QC documentation, Uh, or any analyzing or R&D any analyzing. or anybody? Sir, data collection in a day, every day. Data collection in every day. Okay, so all of you already in VForm, you have done this documentation. So can you give some example? Practical lab, practical copies. Validation. Lab copies. Just a minute. Actually. হ্যাঁ, তো প্র্যাকটিক্যালে তোমরা কি করতে এসে প্র্যাকটিক্যালে একটা তোমরা রেকর্ড বুক মেনটেন করতে মনে আছে? Yes. হ্যাঁ, ধরো আজকে যে একটা প্র্যাকটিক্যাল করলে, সেই প্র্যাকটিক্যালটা করার পর সেটা একটা তোমরা কি রিডিং এলো বা কি তার গ্রাফ এলো সেটা তোমরা একটা অবজারভেশন বুকে তোমরা সেটা নোট করতে, তাই তো? তো সেইটা হচ্ছে ডকুমেন্টেশন। এবার সেটাকে তোমরা রেকর্ডে মেনটেন করতে কি হোয়াট ইজ দ্য রেজাল্ট and why this type of result came. Okay, what is the reason behind this, and if the result came unexpected result is there, then what is the reason behind this? So that is known as documentation. The best example of documentation is one is that is SOP. Have you heard about that? SOP? Standard operating procedure. Operating procedure. Very good. Standard operating procedure, SOP. So SOP, all of you have seen in lab. So many instruments are there. Just behind that instrument, one SOP has been kept. So in SOP, the detailed procedure, or also you can say that manual and detailed procedure that has been given, that how to operate that instrument. Okay, not only for instrument, for example, just for hand wash. So how to wash your hand, one SOP is there. Then especially in cases of parenteral formulation, if manufacturing unit is there, so you have to dress up just before entering into that sterilized area. So how to dress up, how to means to get free from all types of microorganisms, how to use that disinfectant solution. Everywhere SOP is required. That means some standard operating procedure is there. That may be for some instrument, that may be for some process, that may be for some procedure. Okay, that is known as SOP. So that is one type of documentation. Then নিউজে তোমরা শুনে থাকবে কিছু কিছু জায়গায় যে আজকে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল 1 ফেজ 1 আজকে পাস হলো, ইউএস এফডিএ দে হ্যাভ পাস দ্যাট ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল 1 phase 1. Then again, after some days, you will get news that phase 2 that also passed, and that is approved by US FDA. So how they are approving is, first you have to apply. So you have, that means you have to prepare one proper document. Okay, depends on that document. In regulatory affairs, regulatory means you will get the approval from different. Do not give the proper documentations, then you will not get the that approval. So just before starting that, first you have to know there are some golden rules for GMP, good manufacturing practice. So what are that golden rules? First rule is get the facility design right from the start. Second one,
validate the process. Somebody told that validation. Uh, Idea? Have you any idea that what is validation? Validate the process. What is the meaning of that? So the extent to which the process is correct. Just for example, different validation methods are there: process validation, cleaning validation, equipment validation. Okay, so for example, one hot air oven is there. So in hot air oven, it's showing 60 degrees centigrade, but you don't know actually it is 60 degree or more than that or less than that. So before using that instrument, first you have to validate that it is showing proper 60 degrees centigrade. So that is equipment validation. Then cleaning validations. How to clean? Okay, for example, one batch that has been completed in tablet punching machine, paracetamol you have prepared one batch. Next, you are going to prepare diclofenac sodium tablet. So first, before starting that, you have to clean that instrument properly. So for that, you have to maintain some process. So by maintaining that or by following that SOP, you have to clean that instrument properly. So after cleaning, one validation officer will be there. He will check it and he will sign it that instrument is properly validated. So that is one part of GMP. Then write good procedure and follow them. Then identify who does what. Then keep good records. That is our today's topic. Then train and develop the staff. Then practice good hygiene, maintain facilities and equipment, then build quality into the whole product life cycle and perform regular audit. Audit is also important. That is also one documentation. For example, you are attending so many webinar. So after completion of webinar, one feedback link will be there and you have to fill that feedback. So what is the meaning of that feedback filling? That is also a part of documentations. Okay, so like that, different types of documents are there. One by one, we will discuss about them. Sir, Yes, yes. sir, 9th point একবার ডিসকাস করলে ভালো হতো। 9th পয়েন্টটা বুঝতে পারলাম না। 9th, build quality Ninth. into the whole product life cycle. For example, one paracetamol tablet that is from Ranbaxy company or Cipla company, and another one paracetamol tablet, just you don't know that the name of that company, which are generally available in hospital supply. If you see, you will obviously you will see the different in quality of that paracetamol tablet which are available in hospital, and you don't know that company name. And Yes, sir, another hospital ones are cheaper also maximum times. so what is the reason behind this? Means that is also paracetamol, and paracetamol Ranbaxy or from Cipla company, that is also paracetamol. So why this different in quality? Why? If you want to prepare a quality product, you have to maintain the quality everywhere, from raw materials to final product, means packaging. If your raw material is pure, 100% pure, first criteria is this one. Then whatever process you are following, that should be validated. Second one. Third one, whoever is working on that instrument, that means labor, he is trained labor or any experience is there, who is working or who is preparing that tablet. Okay, that is third point. Fourth point is analysis. After preparations of tablet, how you are analyzing that, by using which instrument you are using for analyzing that particular tablet, means content uniformity test. Already all of you have studied in BPharm that how to test that tablet after preparation, evaluation test. Okay, so what type of instrument you are using for evaluation purpose. Next point is packaging. How you are packaging, what type of packaging, blister packaging is there or alu packaging is there, what type of packaging, or some tablets I have seen, especially if you see, in cases of treatment of goiter, some tablets are available. Okay, you see that tablets are available in bottle, glass bottle. So how you are packaging all that tablets, that is also important. So labeling, everything, means from raw material to final product, everywhere if you maintain the quality, then your product will be quality product. So here Okay, sir, it is clear now. so build quality into the whole product life cycle, from raw material to final product. So that is a part of GMP.
So today we'll mainly focus on that good procedure, or also you can say the good records. Number fifth, keep good records. So you can say that documentation is the cornerstone of any company's quality management system, and it is very much essential for GMP. It is critical that anyone dealing with GMP document and documentation system understand the regulatory requirement and adopt the best practice. Some companies are there that are GMP certified. What is the meaning of that? GMP certified, that means everything they are following, whatever that may be in equipment, that may be process, or whatever they are using, or the person who are working there, all are qualified persons. So if they maintain everything as per the regulatory requirement, so then we can say they can send that we are maintaining all this. So everything document, if they apply for GMP, then one audit will be there. One audit team, if they see that everything is okay and they are maintaining properly, then they will give you a certificate that this company or this premises is GMP certified, like that. যেমন ধরো আমাদের কলেজে যেমন কি হয় যে পিসিআই এলো, তারা দেখলো যে অ্যাজ পার পিসিআই হোয়াট এভার রিকোয়ারমেন্টস আর রিকোয়ার্ড, all are okay, everything they are maintaining as per their protocol. If everything is good, then they will give permissions, okay, for 4 years or 3 years or 1 year, like that. So same AICT requirement are there, NBA requirement are there, NAC requirements are there, like that. So same in cases of pharmaceutical company, GMP is required to maintain the quality. After that, it is, so also we can say that it defines a system of information and control, so that risk inherent in misinterpretation and or error in oral communication are minimized. অবভিয়াসলি আমি মুখে যেটা বলছি সেটাই যদি আমি লিখি, ঠিক আছে, দুটোর মধ্যে তাহলে কি লিখলে বা শুনতে অনেক সময় ভুল হয়, আমাদের একই রকমের প্রনাউন্সিয়েশনের জন্য অনেক সময় ভুল হয়। সো মিসকমিউনিকেশন আর মিস ইন্টারপ্রিটেশন হতে পারে। আমি বললাম মিলিগ্রাম, তুমি শুনলে গ্রাম, ঠিক আছে, কিন্তু সেটাই যদি তুমি ডকুমেন্টে লেখো তাহলে ভুল হওয়ার চান্সটা অনেকটা কমে যায়। এটা তো জানো সবাই। সো ডকুমেন্টেশন দ্যাট ইজ এ কন্ট্রোল or information and control, so that risk because of this one misinterpretation or oral communication that can be minimized by the help of documentation. What are the need for documentation? Why we will maintain every document? Because as per regulatory guidelines, it is mandatory. It is mandatory. For example, R&D department, research and development, they are doing some research work. So research work করছে, তার মানে সেটা সাকসেসফুল হবে এমনটা না, সেটা ফেলও হতে পারে। যেটা এখন এই ক্ষেত্রে দেখো কোভিড-19 জন্য যে ভ্যাকসিন হচ্ছে কতবার ফেল হচ্ছে। So everything should be documented as per regulatory guidelines. ওকে, সেটা তোমার যেমন ধরো অনেকে আমি বলছি এই এমফার্মে তোমরা যখন তোমরা প্রজেক্ট যখন করবে, অনেকে কি করে, ধরো একটা সে ভাবলো যে এটা এরকম হতে পারে। আমি এই ধরনের আমি একটা প্রজেক্ট যদি করি তো আমার এই ধরনের হতে পারে রেজাল্টটা। কিন্তু যখন অ্যাকচুয়াল তুমি করলে তুমি তো জানছো না যতক্ষণ না করছো। তো সেটা করার পর যখন তুমি দেখলে যে রেজাল্ট অপোজিট আসছে, তো অনেক সময় এটা কি হয়, ভুলটা এই কারণে হয় যে সে ভয় পেয়ে গেল, সে প্রজেক্টটাই পুরোটাই চেঞ্জ করে দিল। দেখা গেল আমার রেজাল্ট আসছে না, তো তাই। কিন্তু অ্যাকচুয়াল কিন্তু ওরকম করাটা উচিত না। ধরো যখন এলো নেগেটিভ রেজাল্ট, তো নেগেটিভ রেজাল্টটাই আমার মনে হয় সেটাই, যে আমি ভেবেছিলাম এটা এরকম ভেবেছিলাম এরকম, কিন্তু সেই রেজাল্টটা আসেনি। সেটা কি প্রডিউস করা উচিত। একটা জার্নাল আছে, তোমরা নাম শুনেছো কিনা জানি না, জার্নাল অফ নেগেটিভ রেজাল্ট। তাহলে দেখো এইটা সেইটা কি হয়, ধরো যে কোনো একটা তুমি প্রজেক্ট ঠিক করলে যে আমি এটা করব, কিন্তু সেটা সাকসেসফুল হলো না, তাতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, সেটাই আমি প্রডিউস করব। তাহলে নেক্সট ধরো কেউ যদি সেইটার উপরে কোনো কিছু কাজ করতে চায়, সে তখন এই ডকুমেন্টটা পেলে সে তখন আর এটা করবে না, তার টাইম ওয়েস্ট হবে না, কেমিক্যাল ওয়েস্ট হবে না, কিছুই না। ওকে, সো documentation সেখানেও দরকার। So it is mandatory, and also it will keep track of activities, and also it will give evidence of face legal issue evidence to face legal issues, and also it will maintain a historical record.
যেমন তোমরা দেখে থাকবে ল্যাবেতে তোমরা কোনো কিছু একটা ওয়েট করার পর ওয়িং ব্যালেন্সে ওখানে একটা লগ বুক থাকতো, তোমরা সবাই মেনটেন করতে, মনে আছে? যে আমি নাম লিখলে, সাইন করলে, এই সময়তে আমি ইউজ করলাম, এতক্ষণ আমি ইউজ করেছি, তোমার সিগনেচার। তার পাশে আরেকটা রিমার্ক বলে আরেকটা কলাম থাকতো, যে যদি কোনো রকম ওখানে কোনো কিছু প্রবলেম দেখো তাহলে সেটা রিমার্কে লিখে দেওয়াটা উচিত। এটা হচ্ছে, দ্যাট মিনস কি, দ্যাট ইজ এ হিস্টোরিক্যাল রেকর্ড। So that's why documentation is needed. What are the various objective of that? Objective, first objective, to define the specification and procedure for all materials and methods of manufacture and control. Okay. Next, to ensure that all personnel concerned with manufacture know what to do and when to do. কখন করবে আর কি করবে, তো এসওপি থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারবো। Then, to ensure that authorized person have all the information necessary to decide whether or not to realize a batch of a drug for sale. Okay, that is also another one objective. Then, to ensure the existence of documented evidence, traceability, and to provide record and an audit trail that will permit investigation. Any problem is there, so how you will investigate that? Whatever documented means whatever documents you have kept for that, from that document you will easily identify the problem where it may come. Okay. It also ensures the availability of the data needed for validations, review, and statistical analysis. It ensures the availability of the data which is needed for validation purpose, review purpose, and statistical analysis purpose. ফর এক্সাম্পল স্ট্যাটিস্টিক্স মিনস, তোমরা পড়ছো স্ট্যাটিস্টিক্স একটা তোমাদের সাবজেক্ট আছে, মনে হয় ছিল না তোমাদের? যে স্ট্যাটিস্টিক্সে কি হয় অ্যাকচুয়ালি, তোমার কাছে যদি ডকুমেন্ট থাকে, যেমন ধরো তোমরা একটা পারফর্ম করলে ডিসলিউশন স্টাডি, নাও আফটার ডুইং দ্যাট ডিসলিউশন স্টাডি, it is following zero order or first order or second order or pseudo first order. So how you will calculate? For that, reading is required. What type of readings are required? That is resolution reading. So we can say that for statistical analysis, this document is required. What are the various scope? Good documentation encompasses practically all the aspects of pharmaceutical production. For example, building and premises. So how to install that, how to validate that, how to clean that, and how to maintain. And for personnel, training is required. Hygiene, maintenance of hygiene, that is also required. Then for equipment, how to install that, how to calibrate that, how to validate, how to maintain, and how to clean that for equipment purpose. Then for material, what is the specification, and after testing what result you got, then how to warehouse that, how to store that, how to use. For example, you are working on some anti-cancer drug. Now all of you know anti-cancer drug, it produces cancer itself. So how to use that, what type of precaution you have to take during the use of that anti-cancer drug. Okay, then how to dispose that expiry material or drug, then how to reject. Okay? That is also one scope of documentation. Document থেকে কি বুঝতে পারবে? Then processing, individual steps in the process of manufacturing including control thereof. And in cases of finished goods, what is the specification, what is the testing procedure, how to store that, how to distribute, and how to dispose. So these are the various scope of good documentation. This is one table or flow chart, also you can say that. From that flow chart we can see what is the life cycle of documentation. See that. Preparation, diffusions, design, composition, revision, approval. After approval, it will distribute, then it will goes for training, then utilizations, maintenance. If any revision is required, then revision. Then revision, that is classified into two parts: analysis and definitions of requirement, and abrogation. Okay, so preparation, diffusion, use, updating, and Sir, what is Sir, abrogation? abrogation, sir. Abrogation. analysis and definitions of requirement. Requirement, এটা বুঝতে পেরেছো, analysis and definitions of requirement.
তার মধ্যে ডিজাইন হলো কোনো একটা ধরো কোনো একটা ডকুমেন্ট আমি নিলাম, সেই ডকুমেন্টটা কিভাবে ডিজাইন করব, কিভাবে কম্পোজিশনস, হাউ টু কম্পোজ দ্যাট, হাউ টু রিভাইজ দ্যাট, হাউ টু অ্যাপ্রুভ দ্যাট। অ্যাপ্রুভালের পর প্রিপারেশনটা হলো, প্রিপারেশনের পর সেটাকে আমি ডকুমেন্টেশনটাকে আমি ডিস্ট্রিবিউট করলাম, ডিস্ট্রিবিউট করার পর ট্রেনিং দিলাম সেখানে যারা পার্সন আছে, করার পর ইউটিলাইজ হলো, মেনটেনেন্স হলো, রিভিশন। Purification means সেই ডকুমেন্টটা যখন তুমি as per GMP ফলো করার পর when you will submit it to any regulatory body, then they will check it and the total process they are following according to your documentation, that is known as abrogations. তারা তারা সেটাকে পাসও করতে পারে বা তারা সেটাকে রিজেক্টও করতে পারে। মানে স্যার ওই ক্রস চেক করা আমরা বলতে পারি একদম একদম অথরিটি দিয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো সেই টোটাল আছে, প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে abrogations. Okay, This is sir. the so this is the life cycle of any documentations. Now এইটা তোমরা একটু বুঝতে পারো কিনা দেখো, টোটাল 4 levels are there. Level 1, 2, 3 and 4. Level 1 quality manual. Then level 2 documented procedure. এখানে দেখো QM001 কিছু কিছু এখানে ওয়ার্ড পাবে যেগুলো এখন বুঝতে পারবে না, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে তোমার কি বলতো, আস্তে 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 যখন প্রত্যেকটা রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্সের প্রত্যেকটা যখন টপিক যখন আমাদের হয়ে যাবে তখন আরেকটার সাথে আরেকটা কোরিলেট করতে পারবে কি হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্যাট। কোয়ালিটি ম্যানুয়াল QM001, level 2 documented procedure, level 3 work instruction, and level 4 record and forms. These are the total 4 tiers of documentations, and it is according to ISO 9001 2008. এটার মানে জানো ISO? What is ISO? এটাও একটা পার্ট কিন্তু তোমাদের রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স এর। স্যার হ্যালো হুম হুম হুম, বলো বলো। স্যার, QM001 P XXX001 এইগুলো কি মানে রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স এর রুলের আন্ডারে এগুলো পড়ে? লেভেল 2, লেভেল 3, হ্যাঁ, লেভেল আর 1? তোমরা শিডিউল এম পড়েছিলে? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, শিডিউল এম এর যে বিভিন্ন ধরনের পার্ট গুলো আছে মনে আছে? শিডিউল ডিটেলস হ্যাঁ ডিটেলসে জানি না। হ্যাঁ, শিডিউল এমটা তোমাদের এখানে আরো ডিটেলসে পড়তে হবে। তো ডিটেলসে দেখবে ওখানে যখন এই ধরনের বিভিন্ন রকমের পার্ট আছে, ঠিক আছে? এখানে দেখবে দেখো এখানে যেমন QM001 দেখলে তেমনি ওখানে এরকম বিভিন্ন ধরনের পার্ট পাবে, 12C 13C লাইক দ্যাট। তো সেই পার্ট গুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে। তো যেমন ধরো তোমাদের এতে এতে পড়েছিলে না ফার্মাসিউটিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্সে ফর্ম নাম্বার 12, ফর্ম নাম্বার 13C, ফর্ম নাম্বার 14D। ওকে, তো লাইক দ্যাট। তো এখানেও এরকম আর কি বিভিন্ন রকমের রুলের যে পার্ট গুলো, সেই পার্টের নাম্বার গুলো ওখানে দেওয়া আছে। ওই জন্যই তোমায় বললাম যে এখন এটা বুঝতে পারবে না যে নাম্বার গুলো কি। যেমন ধরো এখানে ফর ওয়ার্ক ইনস্ট্রাকশন WI XXX001, দেন ফর রেকর্ড এন্ড ফর্মস F XXX001. So how to maintain that? ওকে, সো এটা জাস্ট এখানে এইটুকু দেখে রাখো, এগুলো নাম্বার গুলো এখন দেখার দরকার নেই, এখন বুঝতে পারবে না এগুলো। লেভেল 1, 2, 3 and 4, so total 4 tiers of documentation are there. Level 1 means quality manual, level 2 means documented procedure, level 3 means work instruction, and level 4 means record and forms. ঠিক আছে, এই ফর্ম গুলোর যে নাম্বার গুলো এখানে দেওয়া আছে এগুলো পরে আমি আরো যখন ডিটেলসে যখন পড়বে তোমরা তখন আর পরিষ্কার বুঝতে পারবে। So different types of documents are there. So what are that various types? Logbook, all of you know what is the meaning of that logbook. Then specification, test method, batch record, standard operating procedure, different types of policies, and quality manual. All these are the various types of document. What are the characteristics of document? For effective use of any types of document, they should be designed and prepared with utmost care. If you see the SOP which are available in our college, if you see every SOP is having some design, particular design is there. You have to follow that according to GMP. For example, each document, they shall have a clear title, it have an identification number, and it should be approved by authorized person. Then it have a date of issue, have a due date of revisions, and list to whom it has been issued. Then, where the documents carry instructions, the instructions shall be precise,
ইনস্ট্রাকশনটা এরকম হওয়ার দরকার নেই যে ধরো একদম পুরো 4 পাতা 5 পাতা, তো সেটা কেউ পড়বে না কিন্তু। তো ইট শুড বি precise and ambiguous, then they shall be, and not ambiguous, then they shall be for each individual step are not combined. For example, weigh the material, charge the weigh material into the blend. Okay, then instructions shall be in imperative mode. These are the documents where instructions are required. Then where entry of any data is expected, sufficient space shall be provided for making the entry. Heading shall clearly indicate what is to be entered and who is responsible for that. Then all entries shall be in ink pen, not in pencil. All entries shall be clear and it should be legible. Person making the entry shall confirm the entry by initialing or signing that same. Then an error in entry that shall be so corrected that the original entry is not lost. Such corrections shall also be initiated and dated. Initial একটা সাইন করতে হয়, সেটাকে ইনিশিয়াল বলে। Where necessary, reason for correction shall also be recorded, and it also initial is required and it should be properly dated. যেমন ধরো ওল্ড ডেটা, যেমন ধরো আমি আইপির কথা বলছি, IP 1996 and IP 2010. What is the basic difference in between these two? IP 1996 and IP 2010. What is the basic difference in between these two? Both are IP. Sir, IP 2010 has been divided into two different books. Okay. Or কি difference আছে? We can say that IP 2010, that is more updated. More updated. For example, in IP 1996, if you see, in cases of some drugs, whatever analysis method they have prescribed in 2010, for example, in 1996, if you see, spectrophotometric method is there, but in 2010, spectrophotometric method is also there. With that, HPLC method also they have added. That is more updated. Another one example, GMP, CGMP. What is the difference? একটা তো GMP, গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিস, একটা কারেন্ট গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিস। that is the full form. I am asking, what is the difference between these two? More updated. Updated. Obviously, করা হয়েছে আরো আপডেটেড। more updated version. So same here also. So more updated versions is required. Okay, so updation করলে মানে যে পুরানো যেটা সেটা ভুল, সেটা কিন্তু না, সেটাও কিন্তু রাখতে হবে আমাদের। So same এখানে দেখো, an error in entry that shall be so corrected that the original entry is not lost. Okay, so such corrections shall also be initializing and dated. Initial ওখানে দরকার, সাইন করে ডেট করতে হবে। সেটা হচ্ছে documentation, একটা proper documentation is procedure. Then you have to review that document. Documentation system that should be provided for a periodic review, and it should also revisions also if necessary of any document or any part of any document. Then such revised version shall also be approved by the authorized person, and it should be updated or revised version shall also be superseding the previous editions, and the document shall clearly indicate this. যেমন দেখবে SOP তে নিচে তিনটে সাইন থাকে, one is prepared by, checked by, and approved by. Okay, so same, so every document that should be clearly authorized as well as should be properly checked and approved. Then outdated or superseded document that shall be immediately removed from the active use. So, and copy written only for reference purpose. Okay, so this is about documentation review. Electronic data. What is the meaning of electronic data? Whatever data that are available in electronically, that is known as electronic data, computerized data. If documentation is through electronic data processing system, that there shall be adequate reliable system in place to check and ensure correctness of the data, to record the changes, any addition or any deletions, then that meets other regulations requirement, if any. That is
about electronic data. Documentation model এটা তোমাদের দরকার নেই, আমি এটা পুরোটা ডিটেলসটাই যাচ্ছি না, আমি জাস্ট ইন্ট্রোডাকশনটা বললাম তোমাদের কি হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ডকুমেন্টেশন, হোয়াই ইট ইজ রিকোয়ার্ড। নাও one of the most important document which is required in cases of pharmaceutical industries, that is master formula record. Master formula record. Any idea about that master formula record? The final formula which going to be apply. Preparations of any product. যেটা বললে তারপরে আমি এটা অ্যাড করে দিলাম মাস্টার ফর্মুলা। ঠিক আছে, মাস্টার ফর্মুলা যেমন স্যার ধরো একটা ফিক্সড বলো, বলো। ফর্মুলা থাকবে, ধরুন 100 গ্রামসের জন্য, যেটা আমরা বারবার ফলো করে যে কোনো ওয়েটে সেই পার্সেন্টেজটা ইউজ করে মানে এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা মাপ থাকতে হবে সেটা। হ্যাঁ মাস্টার ফর্মুলা রেকর্ড, হ্যাঁ ল্যাব রেকর্ড। এখানে দেখো মাস্টার ফর্মুলা যেটা সব থেকে বেস্ট এক্সাম্পল যদি আমি দিই, বোরোলিন সবাই ইউজ করো। ইয়েস স্যার। তো বিফোর 10 ইয়ার্স যে বোরোলিন পাওয়া যেত আর এখন যেটা পাওয়া যাচ্ছে, দুটোর মধ্যে কোনো তফাৎ কিছু পাও কি? যে তখন এক রকমের আমরা পেতাম, এখন সেটার কোয়ালিটি অনেক সময় এরকম হয় না যে কোয়ালিটি খারাপ হয়ে গেছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি আগে যেমন ছিল সেরকম পাচ্ছি না, কিন্তু স্যার বোরোলিনের প্যাকেজিংটা ডিফারেন্ট হয়ে গেছে, প্যাকেজিংটা ডিফারেন্ট হয়ে গেছে, but smell but স্মেল product বা কোয়ালিটি quality তো সেম আছে। সেমই আছে। সেম আছে। তাহলে দেখো, তাহলে এত বছরের পর বছর ধরে কত প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে, কিন্তু কোয়ালিটির মধ্যে কিন্তু কোনো রকমের ডিফারেন্স নেই। ঠিক আছে, খালি আমাদের তারা কি করেছে শুধুমাত্র প্রপার বা ঠিকঠাক ভাবে ইউজ করার জন্য। সেই কারণে কি হতো, যে আগে যেটা টিউবে পাওয়া যেত এখন ওটা রাউন্ড শেপের একটা সুন্দর একটা কন্টেনার ওরা দিচ্ছে। এখন তো আবার স্যার নতুন বোলিন স্মুথ আবার একটা নিউ একটা ফর্মুলেশন আবার এসেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে দেখো কিন্তু কোয়ালিটির মধ্যে কিন্তু কোনো ডিফারেন্স নেই। এবার দেখো বোরলিনের এটারই সেম প্রোডাক্ট গ্লাস থেকে শুরু করে অনেকেই বানানোর চেষ্টা করেছে ওই ধরনের প্রোডাক্ট বানানোর জন্য, কিন্তু বোরলিনের কাছে কেউ পায়নি, ওর জায়গায় কেউ পৌঁছাতে পারেনি। তার কারণটা কি? দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি এই যে মাস্টার ফর্মুলা, এটা হচ্ছে কিন্তু খুবই যে এই যে ডকুমেন্টটা কিন্তু খুবই কেউই কিন্তু এটা কপি করতে পারেনি, যে কারণে ওই সেম প্রোডাক্ট কেউ আর অন্য কোনো কোম্পানি বানাতে পারছে। মাস্টার ফর্মুলা রেকর্ড, মাস্টার ফর্মুলা ওখান থেকে তুমি কপি করে অন্যান্য যেসব ব্যাচ ম্যানুফ্যাকচারিং রেকর্ড বা ডিএমএফ এগুলো বানানো হয়। ঠিক আছে, তো হোয়াট ইজ মাস্টার ফর্মুলা রেকর্ড? It is a master document for any pharmaceutical product. Okay? Master formula record contains all information about the manufacturing process for the product. It is prepared by R&D cell. It is used as reference standard for preparing a particular batch. So, master formula record is used as a reference for preparations of batch manufacturing record by manufacturing unit. So, BMR, that is a part of MFR. Batch manufacturing record, that is a part of master formula record. ডিফারেন্সটা বোঝার চেষ্টা করবে। ব্যাচ ম্যানুফ্যাকচারিং রেকর্ড, দ্যাট ইজ এ পার্ট অফ MFR. BMR is prepared from the master formula record. Okay, so master formula record, some synonym is also there. For example, master manufacturing record or master production record. Okay, so we can say that a document or set of documents which specifying the starting material with their quantity and the packaging material together with a description of procedure and precaution which is required to produce a specified quantity of a finished product, as well as the processing instruction which includes in process control. That is the actual definitions of master formula record. So if I ask what is the difference between batch manufacturing record and master formula record, so what will be your answer? The batch manufacturing record is a part of master manufacturing record. Means for a particular batch, you have to follow batch manufacturing record. Batch manufacturing record can be variable, but master formula record should be standardized. Yes, very good. That is standard, that is fixed master formula record. But batch manufacturing record,
For example, you are preparing 1 lakh paracetamol tablet, so that is one batch manufacturing record. Next day you are preparing for 3 lakhs, so obviously the amount or whatever you have used in for 1 lakh tablet for 3 lakhs, obviously that will be changed. So that is known as batch manufacturing record. So there will be difference in quantity. So there shall be a master formula record which is related to all manufacturing procedure for each product and each batch size to be manufactured. This shall be prepared and endorsed by the competent technical staff, the head of the productions or quality control department. Okay, it should be properly verified and it should be authorized and approved. So we can say that master formula record, it plays a very important role in consistency for each batch manufacturing. Okay, otherwise it is not possible to maintain the quality, whatever product you have prepared today and whatever product you will prepare tomorrow. The if you do not properly follow that master formula record, it is not possible to maintain the same quality. Whatever product you have prepared today and tomorrow whatever you will prepare, there will be some difference will be there if you properly do not follow that master formula record. So it should include detailed product report, for example, name, logo and address of that manufacturing company, dosage form name, what is the brand name, what is the generic name, what is the product code, then label claim for all ingredients, then descriptions about that product, how to use that, or any precaution is there, then also you have to mention into that master formula record. What will be the batch size, pack size and packing style. So all these include into the master formula record. Then shelf life of the product, expiry date লেখা থাকে না ওখানে. So what is the shelf life? Then storage conditions, then MFR number and date, supersede MFR number and date, effective batch number, and authorization by the production and quality assurance cell. Acha, what is the difference between QA and QC? I think last class we have discussed about that. Can you remember QA and QC? Yes, sir. Sir, Tell me. sir, in previous slide there was two. Sir, please go to the previous slide. Sir, Sir, difference between MFR and supersede MFR. supersede MFR. Already I have discussed about that in introductions of documentations. That what is the meaning of that supersede MFR? ওভারলুক করে গেছো হয়তো তোমরা, বলো ওটা কি হতে পারে? For example, if any changes is there in master formula record, any mistake they have done who have prepared that, so if you want to আমি বললাম না যে ডিফারেন্সটা কি, যে আগে ধরো যে আইপি ইউজ করতে সেখানে ধরো একটা তারা কলোরিমেট্রিক মেথড বা স্পেকট্রোফটোমেট্রিক মেথড তারা ইউজ করেছে, তারপরে তুমি এইচপিএলসি মেথড ইউজ করলে দেখলে যে তাতে যে রেজাল্টটা পাচ্ছ সেটা মোর প্রিসাইজ এবং আগের যেটা রেজাল্ট পেয়েছিলে, ফর এক্সাম্পল 2.2 রেজাল্ট পেয়েছিলে, এইচপিএলসি মেথড ইউজ করার পর তুমি দেখছো যে 2.1375. So there is a difference, 2.2 and 2.1375. Difference is there, দুটো তো সেম না, তাহলে মোর প্রিসাইজ রেজাল্ট তুমি পাচ্ছ যখন এইচপিএলসি ইউজ করছো। তাহলে এই যে তুমি রেজাল্টটা পেলে এইচপিএলসি ইউজ করার পর, সেটাই যখন তুমি মাস্টার ফর্মুলা রেকর্ডে যখন তুমি এই যে এরর যদি থাকে বা যদি ওখানে তুমি কোনো কিছু চেঞ্জেস যদি করতে চাও, ঠিক আছে, তাহলে সেখানে দিতে হবে, সেটাকে বলা হচ্ছে সুপারসিড এমএফআর। তো সেই জায়গায় মানে সুপারসিড মানে কি, তার উপরে তুমি বললে যে না এটা ছিল, এটা অ্যাজ পার সিস্টেমেটিক মেথড ইউ উইল গেট দিস রেজাল্ট, বাট কিন্তু যদি অ্যাকচুয়াল একদম উইদাউট এনি এরর যদি তুমি কোনো রেজাল্ট চাও, তাহলে মোর যে সফিস্টিকেটেড মেথড তুমি ইউজ করলে সেটা হচ্ছে তোমার এইচপিএলসি, এবং সেই জায়গায় যে রেজাল্টটা পেলে সেটা তোমাকে ওখানে মেনশন করতে হবে। তো যখনই তুমি মেনশন করতে যাবে এমএফআর এ, তার মানে এই না যে আগের যে রেজাল্টটা ছিল 2.2 সেটা ভুল, যখনই তুমি সেটা চেঞ্জ করলে সেটাকে বলে তার মানে কি, তার উপর সুপারসিড করলে। সো দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ সুপারসিড এমএফআর নাম্বার। আরেকটা তাহলে এমএফআর তৈরি হলো, সেটা বলছি আর কি। বোঝা গেল? Yes, sir. বুঝতে পারলাম? Yes, sir. Different types of MFRs are there.
different part are there: flow chart, equipment, special instruction. So what is flow chart? Steps for manufacturing process to be monitored. Flow chart of the material movement from dispensing to the final product to the store. That is known as flow chart. So flow chart that should be also mentioned in master formula record. কি কোয়ারেন্টাইন এরিয়ায় কিভাবে যাবে, যেমন ধরো কোনো একটা র মেটেরিয়াল এলো কোম্পানিতে, তো ডাইরেক্টলি সেটা কি ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে চলে যায় না তার আগে ওটা কোথায় যায়? র মেটেরিয়ালের কথা বলছি। Going to be weighing করা হয়। আচ্ছা, ওয়িং দেখলে, তারপর ওয়িং দেখলে ঠিকঠাক আছে, তারপর কোয়ালিটি কন্ট্রোল টেস্ট Quality control test, quality test. কোয়ালিটি টেস্ট হবে, যে সেটা ওখানে লেভেলে লেখা আছে যে 100% প্যারাসিটামল তার মধ্যে আছে। সেটা কোয়ালিটি তোমাকে- অ্যাসুরেন্স টেস্ট হবে তারপরে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, both। কোয়ালিটি কন্ট্রোল টেস্ট হয়, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্সের ডকুমেন্টেশন হবে। হ্যাঁ, মানে দুটো জায়গাতেই যাবে, দুটো জায়গা যাবে। থেকে রিপোর্ট আসার পর সেটা যদি গ্রিন সিগন্যাল দেয়, যদি ঠিকঠাক হ্যাঁ। থাকে, তারপরেই সেটা কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে যাবে। ঠিক আছে, তো ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে তখনই যাবে। তো সেই যে ফ্লো চার্ট, এখানে সেটারই কথা বলা হয়েছে। তো এভরিথিং দ্যাট শুড বি স্পেসিফাইড ইনটু দ্য মাস্টার ফর্মুলা। Then equipment, create a list of all required equipment and machines which is required in the manufacturing process with their capacity. Different capacities are there. Tablet manufacturing যে মেশিন, ঠিক আছে, তোমরা দেখেছো রোটারি ডাই ট্যাবলেট ম্যানুফ্যাকচারিং মেশিন, রোটারি ট্যাবলেট পাঞ্চিং মেশিন তোমরা দেখেছো। সেখানে দেখেছো আমাদের কলেজে যেটা আছে 8 স্টেশন, ঠিক আছে, স্মল প্রোডাকশন ইউনিটের জন্য ইটস ওকে, বাট ইন ইন্ডাস্ট্রি দে আর ইউজিং 72 স্টেশন or more than that. That means in one rotation it will produce 72 tablets. So what is the capacity? Some tablet machines are there, in 1 hour it will prepare almost more than 10,000 tablet or 20,000 tablets, like that. So what is the capacity of that equipment? Then for drying purpose of drying of granules, different types of dryers are available: tray dryer or FBD, fluidized bed dryer. So ইন্ডাস্ট্রিতে জেনারেলি কোনটা সব থেকে বেশি ইউজ করা হয় জানো? হ্যাভ ইউ সিন ফ্লুইডাইজড বেড ড্রায়ার? ওয়াই, কেন কেন এটা বেশি ইউজ করা হয়? তার কারণ হচ্ছে ওতে কোয়ালিটিটা যেটা গ্র্যানিউলসের সেটাও Maintain ঠিকঠাক থাকে, মেইনটেনেন্স থাকে। আর এখানে কি করা হয় দেখো, কোন রকম মানে ট্রে ডায়ারে কি হবে, তোমার ট্রে ডায়ারের ক্ষেত্রে ময়েশ্চার যে কন্টেন্ট, সেই ময়েশ্চার কন্টেন্টটা ওটা ঠিকঠাক ভাবে মেনটেন করা যায় না, কোনো সময় ওভার ড্রাই হয়ে যায়। ঠিক আছে, ঠিকঠাক ভাবে যদি হিট সার্কুলেশনটা যদি ঠিকঠাক ভাবে না হয়, তাহলে কি হয়, তোমার দেখবে Sir, কিছু একটা জায়গা। হ্যাঁ স্যার এফবিটি তে মানে যেহেতু পার্টিকেল গুলো ইন মোশন থাকে, তা সেই জন্য গোটা গ্র্যানুলে যে সারফেস এরিয়াটা সেটা হিটে এক্সপোজার পায়, তাই স্যার ড্রাইংটা বেটার একদম হয়। কিন্তু ট্রে ড্রায়ারে একদম যে কোনো একটা সারফেস এক্সপোজারটা পায় আর নিচের সারফেসটা মানে নিচের সারফেসটা ময়েস্ট থাকার চান্সেস বেশি থাকে। হ্যাঁ, চান্সেস বেশি থাকে, এবং তোমার কি করতে হয়, কিছুক্ষণ পর ওটাকে আবার যখন তোমাকে উল্টে দিতে হয়, কিন্তু যখনই করবে তখন চান্সেস থাকে কি হয়, অল গ্র্যানুলস দ্যাট উইল ব্রেক। Okay, so amount of fines that will get more in cases of tray dryer. So like that. So FBD is generally used in all pharmaceutical industries for drying of granules. So what is the capacity of that? দেখবে ওখানে অনেক বড় বড় আছে। So what is the capacity? Means per day, for example, you want to prepare 5 lakhs tablet. So your capacity should be there. ছোট যদি FBD হয়, সেখানে কতবার তুমি একই জিনিসকে চালাবে। So everything that should be mentioned in master formula record. If for this much amount of batch, you have to use this capacity instrument. Then special instruction, write down the precautions, special instruction to follow during the product manufacturing and packing, and these should also be added into the batch manufacturing formula. Then calculation, it includes the calculation steps of all active materials to get the 100% of the active material. Then the calculation shall be done using water or LOD to get 100% potency. Okay, আচ্ছা, এখানে ধরো তোমরা ট্যাবলেট বানিয়েছিলে, ইউ হ্যাভ প্রিপেয়ার্ড ট্যাবলেট ইন ফাইনাল ইয়ার অর ফাইনাল ইয়ারের কথা ছাড়লাম, এর আগে ল্যাবে কোনোদিন বানিয়েছো? No, sir. নো স্যার, নো স্যার। তাহলে ধরো আমি তোমাকে একটা ফর্মুলা দিয়ে দিলাম প্যারাসিটামলের, ফর্মুলাতে কি থাকে, একটাই ট্যাবলেট কিভাবে বানাবে সেই ফর্মুলাটা দেয়া থাকে, তাই তো? আমি তোমাকে বললাম 50টা ট্যাবলেট বানাতে হবে, তুমি তাহলে কি করবে, ক্যালকুলেশনটা কিভাবে করবে, হাউ টু ক্যালকুলেট দ্যাট?
স্যার ইনটু 50 নিয়ে নেবো বাই মানে এপিআইটা আর এক্সিপিয়েন্ট গুলো করে আলাদা আলাদা দিয়ে তারপর মিক্সিং করতে হবে কোনো একটা ভালো মিক্সার দিয়ে। তার মানে তুমি ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট ফর 50 মিনস ইউ উইল মাল্টিপ্লাই উইথ 50। ইয়েস ওকে, তো হ্যাঁ, সো ক্যালকুলেশন করে তুমি দেখলে ট্যাবলেট ফ্যাবলেট সমস্ত কিছু প্রসেস যেমন বলা হয়েছে সবকিছু প্রিপারেশন করলে, করার পর যখন ট্যাবলেট ফাইনালি তৈরি হলো, তুমি দেখবে ম্যাক্সিমাম 42 ট্যাবলেট ইউ উইল গেট, 42 or 43। তুমি তো ক্যালকুলেশন করেছিলে 50টার জন্য, তাহলে 7টা কম হলো কেন? স্যার ওয়েট লস মানে মিক্সিং এর সময় ধরুন কিছুগুলো পার্টিকেল এয়ারে সাসপেন্ডেড হয়ে ওয়েট লস হতে পারে। তাহলে ডিউরিং ম্যানুফ্যাকচারিং, ডিউরিং ড্রাইং, যখন তুমি ধরো গ্রানুলস কো বানাচ্ছো, তখন কি হয়, গ্রানুলস বানানোর সময় সিভের মধ্যে দিয়ে পাস করতে হয়। তো when you will pass through that sieves, ওখানে কিছু আটকে যাবে, যখন ড্রাই করবে সেখানে কিছু ওয়েস্ট হবে। তো তাহলে যখন তোমাকে মনে রাখতে হবে, যখনই তোমাকে একটা ফর্মুলা দেওয়া হবে এবং তোমার যদি বলা হয় 50 কি 100 ট্যাবলেটস বানাও, ফর 50 ট্যাবলেটস যদি বলা হয়, অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু টেক এক্সট্রা 10 ট্যাবলেটস। Okay, you have to take extra weight for extra 10 tablets. ঠিক আছে, এটাকে বলা হচ্ছে ওভারেজেস। ওভারেজেস যদি না নাও, তাহলে কিন্তু তোমার ফাইনাল যখন পাবে তুমি এক্সাক্ট সেই অ্যামাউন্টটা পাবে না, কারণ ডিউরিং ম্যানুফ্যাকচারিং সাম লস উইল বি দেয়ার। ওকে, so include that calculation steps for all active materials to get the 100% of active material. Then manufacturing process, write all the steps in all stages of the manufacturing process. All process steps like sifting, milling, lubricating, granulation, compression, and coating, it should be written in detail, including the process time and yield. It also include atmospheric conditions, means what type of temperature that should be maintained in manufacturing unit, because some drugs are there that are thermolabile. So what temperature you have to maintain. Then humidity, how much it should be. In industries, actually every 1 hour humidity is measured, because some drugs are there that is hygroscopic in nature. So during manufacturing there may be chances of some problem. So humidity that should also be maintained, and storage conditions for every step. Okay, so everywhere documentation is required. Then packing process, list of all packing material with their quantity is written. Then line clearance, reconciliations of printed and unprinted packing material that should be included into the details. ওকে, দেখবে ওখানে অনেক সময় ইন্ডাস্ট্রিতে গেলে এগুলো পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, যেখানে প্রিন্টিং হচ্ছে, প্রিন্টিং অনেক সময় কি হয়, ডবল প্রিন্ট হয়ে যায়, অনেক সময় কি হয়, প্রিন্টিংটা এমন হলো যে সেটা হেজি হয়ে গেল। ঠিক আছে, তো সেই সমস্তগুলো ম্যানুয়ালি ওখান থেকে সেগুলো ডিসকার্ড করা হয়, এই সমস্ত কিছু প্রোডাক্ট গুলো। বা ধরো বটলের ক্ষেত্রে ক্যাপ ঠিকঠাক ভাবে সেটা ক্লোজ হলো না, তো line clearance, reconciliations of printed and unprinted packing material that should be include, and that it should be also mentioned in master formula record. Then yield, include the theoretical yield, actual yield, and acceptance limit of that particular batch. Everything that should be mentioned in master formula record. Then how to prepare, this we'll study in next class. Okay, so up to this, what is master formula record and what is the requirement for documentations, এগুলো আমরা আজকে পড়লাম। নেক্সট দিন আমরা কিভাবে বানাই এবং এক্সাম্পল একটা মাস্টার ফর্মুলা রেকর্ড আমরা দেখব। ওকে, Okay, sir. ওকে স্যার। ব্যালেন্সে যখন ওয়েট নেওয়া হয়, তো তারপরে যে প্রিন্টটা পাওয়া যায় ওটা তো ডিসকার্ড করা যায় না, কারণ ওটা অডিট ট্রায়াল থাকে না ব্যালেন্সে। হ্যাঁ, বুঝতে পারলাম না তোমার কোশ্চেনটা, আরেকবার বলো। অ্যানালিটিক্যাল ব্যালেন্সে যখন আমরা কিছু ওয়েট নিই, তো ওটার যে প্রিন্ট আউটটা আমাদের ডকুমেন্টেশনে মানে চিটিয়ে ওখানে লিখতে হয়, তো ওই প্রিন্টটা আমরা ডিসকার্ড করতে পারি না। যদি আমাদের ভুলও হয় তাহলেও আমরা ডিসকার্ড করতে পারি না, কারণ ওখানে তো অডিট ট্রায়াল থাকে ওই ব্যালেন্স। একদম 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 ঠিকই বলেছো। তাই মানে কোনো কিছুই দেখবে ওখানে এখন তো আরো অনেক রকম সিস্টেম হয়ে গেছে। ধরো তুমি যেটা করছো সেটা, তুমি ধরো একটা এইচপিএলসি মেথডে, এইচপিএলসি তে একটা তুমি কতবার সেটা করছো, সেটাও কিন্তু অটোমেটিক ওখানে রেকর্ড হয়ে যাবে, তুমি ওটাকে ডিলিট করতে পারবে না। তুমি ভাবো যে ওখানে কোনো কিছু আমি চেঞ্জ করে দিয়ে আমি ডকুমেন্টটাকে আমি ঠিকঠাক ভাবে করে দেবো, এখানে অডিট টিম যখনই এসে দেখবে সেখানে কিন্তু অলরেডি সেভ হয়ে থাকবে,
আগেরটা তোমার কি রেজাল্ট এসেছিল এবং তুমি তাতে কোনো কিছু চেঞ্জেস করেছো কিনা, ঠিক আছে? তো এভরিথিং এগুলো মানে যত এগুলো কোম্পানিতে গেলে, ট্রেনিং এ গেলে এগুলো আরো পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। সমস্ত কিছু ভুল হলেও তুমি ওখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবে না, ওটাকে তোমাকে রাখতে হবে। তারপর তোমাকে সেটাকে যেই ভুল হয়েছিল সেটা মেনশন করতে হবে, তারপর ঠিকঠাক ওটা আবার তোমার দিতে হবে, দিয়ে যেটা নতুন হবে ওটার চেটাতে হবে। ইয়েস 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 ইয়েস, ঠিকই বলেছো। ওকে, সো থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস, দেন উইল মিট अगेन অন থার্সডে। থার্সডে না ওয়েডনেসডে বলো তো? ওয়েডনেসডে। ওয়েডনেসডে। ওয়েনেসডে। স্যার আচ্ছা, বলছি এই পিডিএফটা আপনি দিয়ে দেবেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা আমি আগের দিনেরটা দিয়েছিলাম, তো দেখেছো কি? স্যার ভিডিও দেখেছিলাম আছে, ওটা রেকর্ডিংটা দিয়েছিলেন। রেকর্ডিংটা। হ্যাঁ না না, আমি বলছি ওখানে একটা দাঁড়াও আমি দেখে নিচ্ছি। হ্যাঁ, আমি লার্নিং কন্টেন্ট দিইনি, তোমরা ওই গ্রেট লার্নিংই তোমরা দেখতে পাবে। আমি আগের দিনেরটা আর আজকেরটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। লার্নিং কন্টেন্টে একটু পরে খুলে তোমরা দেখবে, তোমরা দেখতে পাবে ওখানে লার্নিং কন্টেন্টে আমি দিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে? গ্রেট লার্নিং এ। ওকে স্যার, ওকে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখাতে পারবো ওখানে। আচ্ছা, আর আরেকটা ব্যাপার আমাদের আমাদের ইনফর্ম করার ছিল, তোমাদের ফ্রাইডে অ্যান্ড স্যাটারডে দেখেছো তোমরা নিশ্চয়ই সেমিনারের আছে, হুম এটা দেখেছো? হুম। টাইমটা দেখেছো? 12:15 থেকে আই থিঙ্ক 3টে অবধি মনে হয়। তো আমি আজকালের মধ্যে একটা আমি লিস্ট বানিয়ে দেব, ঠিক আছে? যে তোমাদের কার কার কি কি টপিক, সেটা সেই টপিকটার সম্বন্ধে তোমাদের সেমিনার দিতে হবে। ওকে তো স্যার। সেটা, হ্যাঁ সেটা তোমাদের কটা সাবজেক্ট? 4টে। 4 চারটে তো? সাবজেক্ট। হ্যাঁ, 4 সাবজেক্ট আছে। তো 4টে সাবজেক্টেরই সবাই খালি ধরো একটা একটা করে, প্রত্যেকটা সাবজেক্ট একটা একটা করে টপিক থাকবে। তো আমি টপিক আর ডেট সমস্ত কিছু আমি মেনশন করে দেবো। দিনে দুটো করে হবে, দুজনের করে হবে। মানে ধরো 12-15 ক্লাস 12-15 থেকে ধরো শুরু হলো, দুটো ক্লাস পর পর হবে। এবার ধরো সেই জায়গায় মানে দুটো ক্লাস বলতে মানে দুজনের আর কি, দুটো সাবজেক্টের। ধরো প্রথমে মডার্ন অ্যানালিটিক্যাল টেকনিকের একটা হয়ে গেল, তারপরে হয়তো দেখা গেল যে ড্রাগ ডেলিভারি সিস্টেম, ঠিক আছে? তো সেটা আমি ডেট আর এটা আমি সমস্ত কিছু মেনশন করে দেবো আগে থাকতেই। তোমরা তো মেল তো চলে যায় তোমাদের কাছে, বুঝতে পেরে যাবে যে কার কোন দিন কি আছে। পুরো লিস্টটা আমি আজকে বা কালকের মধ্যে আমি বানিয়ে দিয়ে দেবো, কারণ যেহেতু কালকেই আছে তো পসিবল হবে না। তো কালকে আমি তোমাদের একটা কি ভাবছি, আমি কলেজে এসে কালকে তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল, তোমাদের ফার্মাসিউটিক্স প্র্যাকটিক্যাল আছে না একটা? তো প্র্যাকটিক্যালটা হচ্ছে পুরোটাই প্র্যাকটিক্যালে দেখেছো কি কি করতে হবে, তোমাদের সিলেবাসটা দেখেছো? সিলেবাসে তেমন ভাবে কিছু মেনশন করা নেই। তো প্র্যাকটিক্যালটা হচ্ছে আমি আর কালকে তোমাদের এই সময়টা ভাবছি যে প্র্যাকটিক্যালটা কিভাবে কি করব এবং সেটা তোমাদের কিভাবে বোঝাবো, বা কিভাবে, এখন যেহেতু আসতে পারছো না তো তাই সেটা অনলাইন কিভাবে করা যায়, তো সেটা আমি কালকে তোমাদের একটা করে প্র্যাকটিক্যাল করে একটা বুঝিয়ে দেবো আমি, ঠিক আছে? ওটার আমি শিডিউলটা আজকে করে দেবো, কালকে তোমরা রেডি থেকো। আজকে আমি মোটামুটি ওই ধরো না 12টা 15 দিকেই আমি করব, ঠিক আছে? 12টা 15 থেকে ওটার মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যাবে, স্যার ঠিক আছে? মোটামুটি কলেজ কবে খুলবে? তা তো এখন বলা যাচ্ছে না, তবে এই 2020-তে তো আর খুলবে না, ঠিক আছে? মানে তোমাদের জন্য, আমরা তো কলেজ আসছি, কিন্তু তোমাদের জন্য যতক্ষণ না গভর্নমেন্ট থেকে কোনো কিছু বলছে ততক্ষণ পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি তো অ্যালাউ করতে পারে না, তাই না? তারপর যদি কোনো কিছু একটা হয়ে গেলে তখন তো কলেজ বন্ধ করে দেবে। তাই ওটা যতক্ষণ না গভর্নমেন্ট থেকে কোনো কিছু নোটিফিকেশন আসছে ততক্ষণ ইউনিভার্সিটিও কোনো কিছু নোটিফিকেশন দেবে না। তাই এখন তোমাদের সবকিছু ভার্চুয়ালি করতে হবে। তো প্র্যাকটিক্যালটাও কালকে যখন আমি ডিসকাস করবো তোমরা বুঝতে পারবে, অসুবিধা খুব একটা বোঝা হবে না। কিন্তু তোমাদের ভালো হতো যদি তোমরা ফার্মাসিউটিক্স এর কিছু ভালো ভালো প্র্যাকটিক্যাল, যেগুলো যেমন ধরো ট্যাবলেট প্রিপারেশন, তোমরা ট্যাবলেট মেশিন কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় সেটাই শিখলে না, কিভাবে করবে বলো দেখি? এটা একটা প্রবলেম। এটা জানি না তোমাদের করেছি আমার কলেজে। কে বলছো তুমি? আমার নাম রিয়া দালাল, আমি এনএসএইচএম নলেজ ক্যাম্পাস থেকে বি ফার্ম পাস করেছি, কলকাতা। বাহ, বাহ, ভেরি গুড। আচ্ছা, ওখানে তাহলে তুমি ইউজ করেছো বলছো? কোনটা, আর আমি কতটা ইন্ডাস্ট্রিতেও 2 বছর জব করেছি, তো মানে ওই টেস্টিং গুলো জানি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তো তোমার আইডিয়া আছে। কত স্টেশন আছে ওখানে? 8 স্টেশন? হ্যাঁ যে ট্যাবলেট পাঞ্চিং মেশিনটা যেটা ইউজ করেছো সেটা কি 8 স্টেশন না হ্যাঁ না হ্যাঁ 12 স্টেশন? 8 এই স্টেশন?
কলেজেরটা 8 ছিল। কোন স্যার করিয়েছে? স্বরূপ স্যার? হ্যাঁ, আপনি হ্যাঁ, স্বরূপ স্যার হচ্ছে আমার সিনিয়র। ঠিক আছে, আমরা একই কলেজ থেকে পাস আউট। আমার 2 বছরের সিনিয়র। হ্যাঁ, তাহলে তো তুমি বিফার্ম থেকে এনএসএইচএম, তাহলে তো আমি তোমার এক্সাম নিতে গিয়েছিলাম মনে হয়। কারণ প্রত্যেক বছরই আমি যাই ওখানে, ফার্মাসিউটিক্স এর স্বরূপ স্যার আমাকে ডাকে অ্যাজ এ হ্যাঁ হতে এক্সামিনার পারে। প্রত্যেক বছর। ঠিক আছে, তাহলে এটা আমি দেখি প্র্যাকটিক্যালটা যখন ডিসকাস করব তখন পরিষ্কার আরো ক্লিয়ারলি তোমরা বুঝতে পারবে যে কি ধরনের প্র্যাকটিক্যাল তোমাদের পারফর্ম করতে হবে। আর কালকে আমি এই তোমাদের কার কি কি টপিক থাকবে সেটা আমি পুরোটা পাবলিশ করে দেবো। ঠিক আছে, কার কোন দিন তিনটে স্যার ওটা চারটে আমাদের স্যার, স্যার আমাদের পিপিটি প্রডিউস করতে হবে স্যার হ্যাঁ টপিকটার উপর। পিপিটি তোমাদের প্রেজেন্ট করতে হবে। ঠিক আছে, তো তোমাদের যদি কারো কোনো অ্যাকচুয়ালি ব্যাপার হচ্ছে, তোমাদেরকে টপিক বললে তোমরা তো অনেক কিছু বলবে, তো সে নাই ভাবছি আমি টপিক তোমাদের ফিক্স করে দেবো, তাহলে ইজি হবে, আদারওয়াইজ টাইম কনজিউমিং হয়ে যাবে একটা। ঠিক আছে, তাহলে প্রত্যেক উইকে যেমন ফ্রাইডে ধরো 2 জন আর স্যাটারডে 2 জন, তাহলে 4টে সাবজেক্ট কমপ্লিট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, প্রত্যেক উইকে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের এক একটা। ঠিক আছে, এভাবে আমরা চলবো ফ্রাইডে স্যাটারডে, এভরি ফ্রাইডে স্যাটারডে। আর প্র্যাকটিক্যালটা তোমাদের যেদিন আছে প্র্যাকটিক্যালটা তো আমি ভার্চুয়ালি ওটা করে দেবো। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস, এখানে শেষ করলাম তাহলে ওকে ক্লাস। স্যার। থ্যাংক ইউ Okay, স্যার, sir. Thank Thank you, you, থ্যাংক ইউ sir. স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার।